and it will help us to calculate the cost of production, and in the combination with the revenue, it will help us to compute the profits of the firm. That is one of the major goals of any firms in the market. For this chapter, we will focus on these 5 contents. First, about the business organizations and its objective. It means we consider some type of business organization. In general, it's any business or any business organizations is the way they combine inputs and transform all the inputs to output. But how they organize their institutes to achieve the objective, we will go through some of the named business organization. And then we come to the production function. Production function will formalize the relationship between the output and input in quantities aspect. And cost theory will refer to some type of the cost, like average cost, marginal cost, and total cost, fixed cost or variable cost. And cost minimizing choice and profits maximizing choice. That's our main contents in this chapter. So these 3 types of business organizations. First is the sole trader. It means the business owned by only one person. So and the other type is the partnership. That's the business joint owned by 2 or more people. They sharing profits and joint responsibility for any losses. And the last type is company. That's organizations that legally allows to produce and trade. So partnership and sole trade and company. Our task is to tell about maybe the advantage and disadvantage of all these 3 types. Have you heard or have you have access to any classifications like this? So trader. Family-run business. Yes, a kind of family-run business. So your family is the owners of the business, and you have full responsibilities for any right and any duties of the firm. So what is the advantage and disadvantage? What are the advantage and disadvantages of this type of business organization? What can be the advantage and disadvantage? Maybe we call this a private company. Okay, so sole trader. What are the advantages and disadvantages? If you have you intend to form a business, establish a firm, what type of firms are you going to? Company. Why? Why not sole trader? Because the sole trader, only one person or a single individual. Yeah. That the company have any problem with the owner person, so we close the company. Yes. And partnership, we have 2 more other people, but we have to share the profit, but we cannot decide by us. Yes. So first it's about the ability to make decision. Is it easy or difficult? Yeah. Easy or difficult. So sole trader is the easiest way to make decision. You don't have to ask questions, ask opinions from any other else.
So But it's you have yeah. a responsibility for all the Yes, you are the one that have a full responsibility for all the legal problems of the company. And one of the disadvantages of the sole trader, that's the asset of the firm is not separated from your asset. Yes, it means when you have any conflict on any losses in the firm or any legal duties, you have to use all your assets to deal with the legal issues. If you, instead of focus on establishing a sole trader, if you form a company, the legal responsibility only limited on the intra registration, business registrations with the authority agencies. Okay? Yes. So it may reduce the risk of losses when you come to the losses. But still, the company's sole trade is still is the most advantage as the ability to make decisions very quickly, and you are not have a risk of being shares your profit and share your something is the business mind or business I think purpose. The viewpoint of the business may be different, conflicts amongst the co-owners. You can avoid it with sole trader. So this is some criteria to differentiate amongst trees. You see, for the owners, only one or more, and for company is the shareholders. For legal liabilities, it's unlimited, and limited. So limited liabilities, legal liabilities is one of the most advantage of company. And then capital investment. For a company, it's the easiest way to raise the capital stock when you want. You may use some type of financial instruments to increase your company's capital. What are some type of financial instruments you can use? I think for a sole trader, you can raise capital from friends and family. From your family, but it's from internal resources yourself. But for company, it's easier to withdraw or to get resources from others, from the outside. Okay. And it also can come from your own saving account. Yes, only from your savings. So saving is one of the most important sources. But I just want to mention this point. So for the company, it's easier to raise capital investments when you need. So what can be the financial instrument to help you achieve this purpose? The purpose of raising your capital. I think you can raise money from VC, venture capitalists. Venture capital risk? Venture capital, and also from private or public banks. How do you understand about venture capital? If I say to a firm, a bank or investment bank, that I have an idea, and then I can present to them my business plan, and they calculate the risk. If my business plan has a potential, they might be interested in investing in our business ideas. So can the sole trader call for the investments, by the way? Yes, but Yes. it might be more difficult. It might be
not sure about the more difficult or easier, because it depends on the potential of the company. The bank or the investor will assess themselves, evaluate the risk and the potential, the profitable of the plan before making decisions. So I think the difference maybe depends on the scale, it depends on the working age of the company, or the trader or the private company. But because I raised that question just to learn the subjects of finance before coming to this subject. So you already heard about some type of financial instrument that help the company to raise their capital. How? What instrument? Yes. Yes. So we have. Bonds issue. Yes, bond issue. Yes, bond issue is one way, and another way. Stocks issue. Stock issue. So bond or stock. That's a two fundamental way. So what is the difference between bond and stock? Tức là có quyền quyết, một cái quyền không quyết. For stock, when someone pay for the stock, they become the owner of the company, equivalent to the proportions of the stock they capture. As for bond, it's the kind of promissory note that you will pay money for them in the future. So it's the relationship with the borrower and the lender, with the commit interest rate of returns on it. But for shareholders or for stock, you become the ownership, and what you will get in returns is the dividend. And it depends on the profitable of the company. If the company becomes prosperous, you will get high values of dividend. And if the company lost, maybe your stocks becomes nothing valuable. But for the bond, you give a promissory note that the companies will pay money for you at the mutual date. And in case the company go bankruptcy, they lost the ability to make payment. So your bond becomes useless. Okay, you have seen many people invest in bonds recently, and they invest in the companies that own those through the channels of the bank. That's many feel that is quite safe. But when the company, in nature, bank just as connections for the customer, the lenders with the company, that's easy bond. So when the company go bankruptcy, they have no opportunity to draw back their money. So if you go to the bank, the interest rate for bonds, that channels always offer us a higher percentage of interest rate rather than the normal interest rates offered by the bank. Okay. So that's maybe the two way. So profit and losses for each type of business organizations, do you see profits or losses, salary, no salaries in the case of sole trader. Yes, they create profit and then they enjoy themselves.
But for partnership, it's sharing amongst partners. And for the company, they will pay for share with many shareholders, and then in the forms of dividend. And the money from this buying shares, selling and selling shares can another gains from this type of company. And the life of the owner, it means the liability, the right and the liabilities of the owners will stick when we stick with the life of the company. Okay, and for partnership, the life of partners and the company, it depends, and the procedures to end their life is quite easy for all the three. And management skill for sole traders is limited because it depends on the capabilities of the owner, and they have less chance to take advantage of the other people. But for the company, they have good management skills, and if the owners or some owner of the company feel that they are not qualified to manage the business, they can hire someone with experience and qualified. And you may observe that many people, they have a professional in CEO or CFO, and they do it professionally. It's a kind of career. They may jump from this to another. And some of the CEO or CFO, they really like the business that in difficulties, and they will they will show their ability in restructuring the company, and then when the company grows, turn to smoothly doing business, they will may sell it to another, and that's the kind of professionals, so the career that many people with suitable abilities focus on. Now, the next part is about production function. You see that for the 4 hours production process is visualized by the using of the input, and we make some transformation here to get the output. That's why the production is defines the relationship between input and the maximum amounts that can produce within a given period of times and with the given levels of technology. So Q as the output can be expressed as a function of x1, x2, and xk, and x means represent the input used production, and Q is the levels of output. So if the enterprise use only one x1, it's the productions with one input, and with x1 and x2 is the production with 2 inputs. And to simplify our production function, that helps us to understand it more easily. We will talk about the production functions in the case of 1 input and 2 input, and in reality, many other inputs may be included. But to help us to understand the nature of production function, we simplified the production functions and only focused on 1 or 2 inputs. Some key assumptions for production function. First, we use the state-of-the-art production technology. That means productions used for this technology for this production is used at the highest level at the time. What does it mean by state-of-the-art?
have you heard about this production possibility frontier? We have a PPF. It means production possibility frontier. Okay, we have S, have E, Y. You see that? We talk about the limited resources of a company, of a firm. And this is an instrument to represent the limited resources of a firm. That is production function possibility. And we have some point like A, like B, like C. So production function shows up the maximum quantity that can be created by a firm if the inputs are in full employment. So when all the inputs are used as the most effective way, this is the maximum of output that the firm can achieve. And all the points in this, all these lines will show the effectiveness point. And we have the point under and the point lower and the points higher than possibilities, production possibility frontier. And for this assumption, given state-of-the-art production functions, it means they use the most effective way to achieve output or any output point on PPA lines curve. Okay, that's how we understand the first assumption. It means they try to use the best technologies to achieve the effectiveness point in the production possibility frontier. And the other assumption, whatever inputs or input combinations that included in a particular function, the output resulted from their utilizations is the maximum level. So it also shows this point. So maximum levels, utilizations is the maximum levels. It means all the inputs are used as the highest levels of effectiveness. So nothing is worst here, it's useless here. And the term for this is the full employment situations of the inputs. That's the assumption. And for simplicity, we often consider a production consist of two main inputs of capital and labor. So L stands for labor and K stands for capital. So these are the particulars and outstanding for production function. These two inputs, and sometimes to simplify, we go from one input to two inputs in combination. So this how we generalize the piece of knowledge we have mentioned. So we have production function as indicates the maximum output a firm can produce for every specified combinations of input, and with a given technology and technologically efficient. It means technological efficient. And have you heard about this economical efficient? Now, we have a technical efficient. And have you heard about economical efficient?
what are the difference? Yes, we can call it technical efficiency or technically efficient, the same. And we have economically efficient or economic efficiency. In Vietnamese we call hiệu quả về mặt kỹ thuật và hiệu quả về mặt kinh tế. So what's maybe the difference? I think this term refers to a project or a product that gives you a profitability. Profitability? Or Yes. it can add the value to the Yes. company or the customers or Yes. the society as Yes. a whole. So give the companies the highest levels of benefit. And value. So technical efficiencies, it means you can achieve it. When you use the technology, when you use the combinations of the inputs, you can achieve. And you see that this is the curve, and it includes various types, various points. That's technical efficient. Okay, that's you can achieve a combinations of 10x and 5y or 5x and 10y. It depends. So various outputs can be achieved with the different use of the inputs. But only one point is economic efficiency. That's the points that give us the highest benefits, the firm highest benefit. For customer, for consumer, when we consume best gift of goods and services, that is the point that give us the highest levels of satisfaction. But for the firm, is the output that bring them the highest levels of maybe revenue or give them the highest levels of profit. Okay, so one technical efficient is what they can achieve, and economical efficient is what give them the best the best benefit, make them most profitable. And how to get the economics efficiency we will learn later. But now for the cost productions, I just want to refer to the difference to help you have an initial understanding about the difference. And the short run and the long run, we mentioned last time. Now, just some recheck of what you learned. What is the short run and what is the long run? How these two periods difference. We discussed like yesterday. Short run is the period that there's at least one input is unchanged. So if we have at least one input is fixed, this will refer to the short run production. So we have a short run production shows the maximum quantities of output produced by a set of inputs with assumption that the amount of at least one of the inputs used remains unchanged. For example, the cost of the plant or the cost of its machine is not easily to change to another type of business in the short run. But for the long run, it's the periods that long enough for any inputs can vary
So we have the firm assumptions, the assumption that the firm is free to vary the amount of all the inputs being used. And last time I said that for the short runs, the firm's decision is to continue with the business or to shut down. But for the long run, what type of decisions the firms can may make? Not about the continue to do business or shut down, but what kinds of decisions? To enter or leave from one industry. Yes. For the long run, is the type of decisions to enter or to leave the one industry. Not to continue or to shut down, but to move to another industry. Yes. And one of the most important indicators for firms to decide to enter, to join or to move from one industry is do you know? I think for equity, they usually Equity, what is equity? I think it's a company, technology company, and then they decided to open a university. It's called equity university, and then they are entering the pharmaceutical industry. They're selling medicine, and now they're selling vaccine. So equities, they diversify their business and they focus on many different fields to create an internal ecosystem, system of equity. But when we consider an independent industry, so the rate of profit, rate of return, it means $1 you spend on. So how many portions of the $1 will return as profit is an important indicator to decide to invest in or withdraw their money from an industry. Okay? In Vietnamese, we call it tỷ suất lợi nhuận. So the higher the rate of returns, the more incentives for firms to invest in the industry, and vice versa. And for equity, they may not. I think equity is a good example because equity is they not separate each one from each one, but they will find the rate of returns of their whole system because each internal part is indispensable, and they support each other to get the ultimate or the general benefit of the whole system. Yes, the compensate. Okay, so you see that for the equity, when they opened, they invest in, as you mentioned, invest in education. Okay. Or they invest in the health industry, okay? So real estate, and they create an ecosystem that people can enjoy and they can have access to all the needed services. And it in turn improve their real estate value. So they will find the rate of returns of the whole system instead of one the separated part. Okay. For long runs, everything can be changed. So if you receive a promise of someone for a long time, yes, don't believe it. In the long run, everything can be changed. So the promise for 10 years or for 5 years may be considered. Okay. So
or once a tiny field goes for learning. And only last year, he come to America in the situations of having a girlfriend, and they promised with each other a lot. But after 1 year, they say goodbye online. Yes, very easy. It's an easy way to say goodbye now. You don't have to let other infer anything. Yes, just very straightforward through internet. The short run and long run. So for the short run, some factors of production do not change, so production function, we can refer to a type of productions with only one flexible input is okay. But for long run, is all factors can be changed. So production functions of a particular production function may include mainly inputs, and for many cases it includes two inputs of labor and capital. And I also mentioned that the term is flexible. It depends on the field. For producing cheap or renewable energy, it requires very large investment, and it's not easy to enter or to withdraw from that field. So the long term for that means may be very higher than the long terms of invest in some other type of services, like maybe traveling maybe requires less investment. So the terms of long terms for a travel company may be different from a renewable production company. Now, some alternative terms for inputs and some alternative terms for output. Inputs, you can use other names like factors or factors of productions or resources, the same meaning. And for alternative terms for output can be quantity, or total product or product. So you may use all these terms alternatively as you come up with this alternative when you read many types of books. So let's get familiar with them. And for productions, you have to get familiar with the definitions of marginal product. Do you remember one of the principles of economics I mentioned yesterday about relating to margin? People. Rational people. Think as the margin. Okay? And we have margins or extra. We have marginal product is the change in the output or change in total output resulting from a unique change in the variable input. It means when we increase the 1 unit of the input, how many outputs we will get. So that is a marginal product. And if we have the term marginal product, we will have the term marginal revenue. So how do you guess about the definitions of marginal revenue? If marginal products is the change of output resulting from some unique change in a variable input. So how about the marginal revenue? This will be the change in the revenue resulting from selling an extra units of product. Okay, so marginal revenue
the revenue resulting from selling an extra unit of product. So when you sell X more, one's product more, how many revenue you will get? That is the marginal revenue. So it's the same way we understand about the marginal, okay? So for average product, average quite easier to understand for most of us. And average product, the short form is AP. It's the total product per unit or input use. So for these fractions, we will have quantities over the numbers of X used in the production. So average output is quite easier to understand. For example, average products per label is the total output divided by the numbers of workers used for the production. So marginal products not for labor but for capital is the total output over the total capital used for the production. That's how we get average product. And this is the relationship between marginal product and average product. Do you see? So this is how marginal and how average relate to each other. Now, if a marginal product is higher than the average product, so average product is rising. Now, most of you very familiar with the CPA and GPA. When you think about the relationship between marginal product and average product, remember the relationship between CPA and GPA. If the CPA increase per term, or CPA of a term is higher than GPA, so GPA increase. GPA is for term. CPA is for the whole program. Okay? Do you remember GPA and CPA? Yes. I think it's general or it's average. CPA is the cumulative. So it's for the whole term, for the whole program. And GPA is for term. So when GPA is higher than CPA, so CPA increase or decrease? Decrease. No. If GPA is higher, for example, GPA of this term Increase. higher than the CPA, so what is the trend of CPA? CPA is rising. It's rising, yes. So whenever marginal, we can consider GPA as marginal, and GPA as marginal, and CPA as average. Okay, and for example, for this course, the result of each subject additionally is the marginal. And the average score you already get from the all subjects is the average score. So whenever an additional subject has a higher score than the average score, this will lead to the average score increase. That is the relationship between marginal and average. So when marginal is higher than average, then average products will rise. And if marginal
is lower than average products, then products average product is 4, so 4. And if these two are equal, then the marginal product is maximized. Now, we see that marginal and average products has shows a type of parables with the highest point. And at the point these two cut each other, cross each other, you see the average products meet its higher level. Okay? Do you understand the, can you give some examples about the type, the forms of marginal product and average product? In most cases, you will see it shows parabols form with a highest point. How can we understand these forms of the average product and marginal product? Do you understand the question? Chúng ta sẽ thấy là hầu hết các trường hợp là cái đường mà thể hiện về marginal product này gọi là sản phẩm biên này, và average product là gì? Sản phẩm trung bình. Thì hai cái đường này nó thường sẽ, thứ nhất là nó sẽ có dạng là parabol, và parabol có điểm cực đại with the maximum point, và thường và luôn luôn điểm ta là luôn luôn, tức là cái đường trung bình này thì bao giờ nó cắt cái đường biên này ở cái điểm mà cái mức trung bình này là cao nhất. Cái đó thì như mối quan hệ giữa từng điểm của từng môn nào đó, khi mà mình có thêm cái điểm trung bình chúng ta thấy là nó khá là dễ hiểu. Tuy nhiên là how we explain the forms of these two lines, that's they take the forms of parabol with a maximum point. Maximum point means not for the initial time. When we use more the input, when the input is added more and more, so the average product and marginal product tend to increase. But then after they get a highest point, so they tend to decrease. Decrease, it means when we use more and more the input, the marginal and the average products tend to decrease. And it shows some practical rules, in practice that we can't hire more and more laborers to get higher levels of production. There's a limited levels of hiring workers. Okay? So if you want to expand your, or you want to produce more of your output, you not always think about the hire more as or use more inputs. There's a limitation because when they reach one point, if you hire more, the average and the marginal products will be reduced. Okay? So how? I will give you a star if you can explain this question. Could you please repeat your question? Yes, so please explain the forms of marginal revenue and average revenue. Almost simpler, we just focus on marginal revenue. So explain why marginal revenue takes the forms of parables with a maximum point.
Or you can explain why marginal revenue tend to increase when we increase the numbers of input, but when we reach a point, the marginal revenue tend to decrease when we use more numbers of the input. I think when we meet the highest point, and then from the markets we have more competitors entering the markets. No, this refers to the internal productions of the business of the firm. And We will still not concerned about the outside problem. That's about the use of the inputs like labors or like capital, like equipment or like a plant to produce the output. We only stopped us producing the output. I think it will meet the maximum demands of the market. No, we just refer to the internal productions of the company, of the firms. Can you explain, for example, for your traveling company? So how do you think, what numbers of labor do you think is the most effective for your business? We used to have 40. Yes, 40. Okay. And now we have 10, and it's more profitable than before. Yeah. So you already have a 40, and now you have a 10, and you find that the 10 is more profitable. So how you explain that phenomenon? Why is 10 but not 5 or 40? Yes, we can assume that 10 is the optimal point. It means the 10 is the point that give you the highest marginal revenue in marginal product. How? Why is not 14 or why is not 9 or 5? When we have 40 people working together, we don't know how to manage the people. Don't know how to manage. And we have limited tours and services. Yes. And we also didn't know how to work with the training process. Yes. And now when we have 10, people have their limitations, so they work 2 or 6 hours per day, and then it meets their limitation. If we have more people and then we don't have enough tours for them. So we don't have enough others work for them to do. Right. And if we have less than 10 people, like 6 people from 2022, we find that all of the workers will be exhausted because they work for too long, like 10 hours a day, and that declines their productivity. Yes, okay. And because they were tired and the maybe stressful quality sometimes. of the product is declining. Yes. And because of that, we will have back reviews. And with the back reviews, we don't have more tours. Yes, So okay. we find that 10 people at the moment is the perfect number. Yes, okay. So it explains in practical examples of the travel company. You see, as in this company, 10 is the ultimate point of numbers of worker, because not we consider now is only one's input, and we have assumed that other inputs is unchanged. Other inputs are unchanged. So that's why we can't increase the inputs of
of one input to get a higher output, because other limited. For his company, it's about the facility, it's about the number of the tours, yes, it's about the management skill. When you can increase your management skill or your management system, like you use some technologies or some AI or some robots do some jobs, you can increase the numbers of, you can hire more workers to perfectly push with the existing inputs, other inputs. But for the initial times, why the productivity can increase from 6 to 10. When he increased the numbers of employees to 6 to 10, you see that the more workers, the more employees participate in the production, the higher possibility that the firm can carry out specialization. Okay, so each people can focus on the work or the task that they have advantages. Okay, and other may focus, we can divide the task among people and then increase their productivity. It means when we hire one worker, one employee, an extra employee, the employee will make the productivity of the firm increase. But when it reaches an optimal point, when you hire more, they have no jobs to do, and even some jobs are overlapped, and that may decrease the productivity not only the newcomer, but the existing one. Okay, so we have many others limits of other inputs. So we can't increase the one input to get higher output. And so that is the forms of problems with the maximum point. You see that's another simple example is a pizza shop. You see the numbers of all the ovens. The areas of the shops is limited, so you can't hire more and more employees because we assume that one oven needs only one person to monitor it. What happens if 3 for one oven? Then it will lead to the reduce of productivities of all. And you see, for a Grab company or taxi company, before coming to this type of monitoring this company, a traditional taxi company may invest for one car, and then they hire two or three taxi drivers to take in charge of alternatively drive the car. But what happened if they hire more employees, about 4 or 5 drivers on the car? The productivity will reduce. Okay, that's the very practical aspect of measurement and average output. So we can't increase and increase, and that shows us laws of diminishing returns. Yes, the explanation shows us the law of diminishing return. It means as additional units of a variable input are combined with a fixed input, after some point of additional input, additional output, the additional output start to diminish. That is the law of diminishing return. And so when this is some notice,
Nothing says when diminishing returns will start to take effect, and all inputs added to production process have the same productivity. So you see that the laws of diminishing does not say that if we add more input, the total outputs decrease. You have to clarify this, not the total outputs decrease, but the actual outputs decrease rather than the total outputs decrease. Okay? That's the law, very important law. And for a business, they can reduce the situations of loss of diminishing returns by some way, like invest in technology, okay? In most cases, it's to improve technology, and then they can shift this marginal output or the marginal product or the average product to a higher position. These three stages of production in the short run. So step 1 is from 0 units of variable output to where every average product is maximum. It's where marginal products equal marginal average product. So you see it's the first part of the line, of the marginal line, is the range that the average product increase. And the stage 2 is from the maximum AP, average product, to where marginal product equals 0. And stage 3 is from where the marginal product equals 0 on. Marginal product is 0 is an important point, because at this point we will have a total product is maximum point. Is the condition for marginal for total product at the highest point, at the highest level, is when marginal product is equal 0. Now, in the short run, rational firms should be operating only in stage 2. So why not stage 3 and why not stage 1? Now, stage 2, from maximums average products to marginal products equals 0. So why not stage 1 and why not stage 2, stage 3? We have a rational people and we have a rational firm. So a rational firm should be operating in the stage 2. So why not stage 1 and why not stage 3? Now what happens with the stage 1? If we back to this line, you will see for this AB average products, you will see this one from this point to this point, from this point to the highest point. This is stage 1. Yes. And with you extend this curve, it will cross this point. The second stage is from this point to this point. This. Because it's equivalent to the price, it's the same point as the marginal product is equal 0.
and stage 3 from this point on. So why a rational firm operate at the stage 2 from this point to this point, rather than stage 1 and stage 3? And for your business, you should try to keep your business at this period, this stage of the marginal point of average product to the point that marginal product is equal 0. Why? Chỗ này mình có thấy có gì không? Tức là này nhá, chúng ta nói về cái đây là cái marginal average product và marginal product of labor này and average product of labor. Thì như từ nãy chúng ta nói rồi, tức là nó là cái gì đấy, một cái marginal product tức là sản phẩm biên, và marginal average product là sản phẩm trung bình. Đấy, mình gọi đúng là dịch ra tiếng Việt là như vậy. Và chúng ta cũng phân biệt nhé, chỗ này chúng ta mới đang nói đến là vì khi chúng ta học thì có nhiều bạn rất hay bị nhầm, tức là bị nhầm giữa cái khái niệm là sản phẩm biên và doanh thu biên, sản phẩm trung bình và doanh thu trung bình. Thế đây mình đang nói về cái cost, tức là series of productions and cost thôi, tức là mình nói về những cái vấn đề thuộc về nội bộ doanh nghiệp thôi. Tức là doanh nghiệp ở đây mới dừng lại ở cái quy trình là gì, là sử dụng các cái yếu tố đầu vào để sản xuất ra sản phẩm đầu ra. Cái đầu ra thì mục tiêu của họ sẽ là làm sao? Là cố gắng để làm sao đấy cái tối đa hóa được cái sản phẩm đầu ra. Và quyết định của doanh nghiệp ở trong giai đoạn này là liệu mình có nên sử dụng thêm các cái yếu tố đầu vào để có thể sản xuất ra được nhiều đầu ra nhất hay không. Thế đúng không? Thế còn sau đó đến giai đoạn tiếp theo thì mới đến là marginal revenue. Bởi vì khi mà có cái sản phẩm đầu ra như thế này rồi thì doanh nghiệp mới quyết định là gì đấy, bán cái sản phẩm này ra thị trường. Và lúc đấy nó sẽ liên quan đến giá cả hàng hóa trên thị trường nữa. Và khi mà mình lấy giá cả mình nhân với cái sản lượng này ấy, thì nó mới ra được doanh thu. Thế nhưng bây giờ mình đang phải chia ra rằng là giống như ở trong doanh nghiệp thì mình sẽ có các cái giai đoạn ví dụ production, xong rồi đến distribution, đúng không? Hoặc là marketized products, đúng không? Thế như vậy là ở đây là người ta mới sản xuất sản phẩm và xem là mối quan hệ giữa đầu ra và yếu tố đầu vào. Tức là cái câu chuyện đầu ra ấy, đầu ra và đầu vào đấy là câu chuyện là nên sử dụng bao nhiêu đầu vào để mình đạt được cái sản phẩm đầu ra là tốt nhất, đúng không? Sản lượng cao nhất, đúng không? Ví dụ như là chỗ của bạn ấy thì giờ mình sẽ coi là cái số tour. Thực ra vừa nãy em nói là tour là limited, nhưng mà số tour mà mình có thể cung cấp cho khách hàng ấy, thực ra nó sẽ chính là cái sản phẩm đầu ra của mình, đúng không? Là cái số lượng đấy. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là nhiều khi ấy, như mình nói là cái đầu vào ấy, như hôm trước mình nói nó là gì? Cái factors of production hôm trước mình nói là nó là gì nhỉ? Derived demand, nhớ không? Vừa chiều hôm qua mình học ấy, mình có cái derived demand for factors of production. Bởi vì là nhân tố sản xuất mà mình cần bao nhiêu thì tùy thuộc vào việc là đầu ra là mình có bao nhiêu. Thế nhưng mà đầu ra thì lại cũng phụ thuộc vào cái số lượng đầu vào mà mình sản xuất, đúng không? Thế nên là nhiều lúc lập kế hoạch có lúc mình bảo là mình làm xuôi hay là mình làm ngược. Bởi vì đầu tiên ấy mình đáng nhẽ là có bao nhiêu rồi mình sản xuất được bao nhiêu, nhưng nhiều lúc mình lại phải từ bao nhiêu để mình quay lại là mình nên tổ chức sản xuất như thế nào, đúng không? Thế thì câu chuyện ở đây là ví dụ cái số tour của các bạn ấy là sẽ là đầu ra. Vậy với cái đầu ra mà mình mong muốn, thực ra mình đã estimate được rồi, đúng không? Là số lượng cái tour mà mình sẽ cung cấp cho khách hàng là bao nhiêu, và như vậy mình sẽ cần bao nhiêu lao động. Thế mới có câu chuyện là quay trở lại là doanh nghiệp của bạn ấy là với cái số lượng tour mà đầu ra chỉ có thế thôi, mà nếu như mà mình sử dụng tới tận 40 nhân viên thì sẽ dẫn đến là nó không hiệu quả. Cái số công việc mà cần phải làm không cần phải 40 nhân viên đảm nhận, mà có khi 40 nhân viên đấy đảm nhận để làm cho cái năng suất, như bạn dùng cái từ là productivity lại giảm đi, đúng không? Thế thì cái câu chuyện ở đây đó là người ta bây giờ làm nào để quyết định xem là
bây giờ giả sử như lúc bạn ấy ban đầu có 6 nhân viên, bây giờ cái quyết định của bạn ấy sẽ là gì? Có nên thuê thêm một nhân viên nữa không nhỉ? Đúng không? Thế có nên thuê thêm một, thế mình sẽ tính là nếu mà người thứ 7 mà mình thuê thêm thì người thứ 7 đấy sẽ làm cho người ta sẽ làm cho tăng năng suất của, tức là cái năng suất của công ty là tăng lên bao nhiêu. Thế nếu như mà tăng lên mà nhiều hơn không ấy thì nghĩa là cái marginal products nó là gì? Nó là lớn hơn không, đúng không? Thế giờ nếu tiếp người ta thấy rằng là 7 thì có marginal products lớn hơn không, tức là thuê người đó là có lợi hay không có lợi? Có lợi, đúng không? Tiếp đến là thêm người nữa thì có làm cho cái output tăng lên hay không? Thế và đến khi mà mình thuê đến cái người tiếp theo mà mình thấy rằng nếu thuê thêm người này thì lại làm cho cái output, cái additional output nhá, giảm đi. Chứ không phải là tổng giảm đi, đúng không? Tổng không giảm mà là cái giá trị đóng góp của người ta tăng thêm ấy thì nó ít hơn so với người trước đó, so với đơn vị trước đó. Chứ không phải là tổng bị giảm đi. Mình hiểu ý không nhỉ? Nên không phải là total output decrease mà cái gì đấy, cái extra output hoặc là cái additional output decrease. Đấy, mình hiểu biên nó là như vậy. Rồi câu bị là gì nào? Lúc đầu thì em bị hơi bị rối một chút xíu, tại vì nếu mà giả dụ như bây giờ em có một công ty có 10 người, thêm một người thứ 11, thì những người trước tức là em sẽ tính được một bên trung bình lợi nhuận của một người, giả dụ như là 5 triệu một tháng, thì nếu mà em thuê thêm một người nữa, tức là người thứ 11 mà cái lợi nhuận người ta đem lại chỉ là 1 triệu thôi, thì như vậy cái trung bình lợi nhuận nó sẽ giảm xuống, nhưng mà tổng cái lợi nhuận nó tăng lên là thành 51 triệu. Đúng rồi. Như vậy thì em vẫn quyết định. Em vẫn quyết định, đúng không? Chứng tỏ đấy chính là cái điểm này. Đây là mình sẽ bắt đầu từ cái điểm này là cái điểm mà cái trung bình của mình đạt đến mức tối đa này. Đúng không? Và cái điểm mà em nói cái đấy rất là rational đấy. Nghĩa là bạn nói rằng là bạn thấy là nếu như bạn thuê 10 người thì cái gọi là cái năng suất trung bình ấy thì cao. Nếu mà bạn thuê đến 11 người thì năng suất trung bình thì giảm đi. Nhưng mà bạn vẫn đang thuê bởi vì sao? Bởi vì cái marginal products của người đó mang lại thì vẫn tăng thêm. Tức là người ta vẫn tạo thêm gì? Additional cho doanh nghiệp. Đúng không? Thế và vì vậy mà chỉ đến khi nào mà gì đây? Đến cái điểm mà mình thuê cho một người ta không mang lại cái đóng góp gì thêm nữa thì lúc đó mình mới không thuê. Đúng không? Chứ không phải là chỉ phụ thuộc vào cái trung bình, đúng không? Nhưng cái trung bình thì nó sẽ để làm gì? Cái trung bình đấy nó sẽ để cho mình là sau này mình tính lại là cái tổng doanh thu. Ví dụ như cái additional đây nhá, là mình tính thêm được ấy, là người ta thêm cho mình là thêm về sản phẩm, tức là thêm về cái đơn vị product set, đúng không? Thế nhưng mà đến lúc mà mình sẽ so sánh được cái cost của việc là mình thuê cái người đó, hiểu không nhỉ? Thì lúc đấy mình mới sẽ ra cái gọi là cái marginal profit. Còn đây là mình mới đang tính là nếu mà có thì họ sẽ tạo thêm giá trị về doanh thu, về ví dụ người ta khai thác thêm được 1-2 tour cho mình chẳng hạn, đúng không? Đã bây giờ mình coi là cái đầu ra của mình là số tour đi, và mình giả thiết là các cái số tour đấy sẽ có cái mức giá mà tương đương nhau hoặc là mức giá đã được cố định, đúng không? Thế giờ mình sẽ đo đếm bằng là một người nhân viên thêm thì có tạo thêm được cái số tour cho mình hay không. Thế thì người ta vẫn tạo thêm, tức là người ta tạo thêm gì đấy, tạo sản phẩm tăng thêm, đúng không? Thế còn thực tế là khi mà đây mình mới dừng lại ở bước này, còn bước tiếp theo nữa là mình phải làm điều gì đấy, mình so sánh giữa cái việc là người ta giá trị người ta tạo thêm đấy với cả gì đấy, với cái cost mà mình phải bỏ ra cho họ. Thì nếu như mà nó làm cho mình cái gọi là marginal profits mà tăng thêm thì lúc đấy mình sẽ quyết định là chắc chắn là mình thuê người ta, được không nhỉ? Như vừa nãy em nói là người ta tạo thêm được 1 triệu ấy, 1 triệu là chắc là em đang tính là profit, đúng không? Đúng rồi. Thì khi mà tóm lại ở đây không phải là mình chỉ dựa vào cái giá trị trung bình, mà mình sẽ dừng lại ở việc là mình thuê thêm lao động hoặc là mình sử dụng thêm yếu tố đầu vào là tại điểm và khi đó cái giá trị biên mà họ mang lại ấy là bằng 0. Còn khi mà giá trị biên còn lớn hơn 0, tức là việc mình còn nên sử dụng thêm các yếu tố đầu vào vì lúc đó lợi nhuận của mình chưa đạt mức tối đa. Được chưa nhỉ?
Tức là khi tối đa nghĩa là gì? Thực ra mình hiểu tối đa rất đơn giản, tối đa nghĩa là không thể tăng thêm được nữa. Nên mình có thuê thêm, mình có sử dụng thêm thì không tăng thêm được, lúc đấy là tối đa. Và như vậy cứ khi còn ép thêm, còn sử dụng thêm lao động, còn ví dụ mua thêm máy móc thiết bị, đúng không? Còn đầu tư thêm, ví dụ như là cửa hàng pizza đầu tư thêm một vài cái lò nướng cái gì đấy mà vẫn còn có giá trị tăng thêm, thì lúc đó mình thấy rằng là cái marginal products vẫn có thể là lớn hơn không? Được chưa nhỉ? Đấy là quyết định là như thế, nên em sử dụng 10 hay 11 hay 12 thì lúc đấy em đâu có tính rằng là cái trung bình thì nó chỉ là một cái căn cứ thôi. Thế nhưng cái trung bình nó sẽ căn cứ ở cái điểm khởi đầu này, đúng không? Bởi vì ở cái điểm khởi đầu này, ở cái stage 2 ấy, stage 2 này, đây, stage 2 này, đó là khi mà maximum, từ maximum AE, tức là khi mà gì đấy, cái sản phẩm ở cái mức độ cao nhất thì sản phẩm trung bình ở mức độ cao nhất cho đến khi mà cái biên bằng 0. Đấy, mình sử dụng yếu tố đầu vào như vậy. Thế tại sao đầu tiên nó lại là ở cái điểm và cái sản phẩm trung bình này ở mức độ cao nhất, tức là ở cái điểm cực đại của AP này? Tại sao mình nên ở giai đoạn đó mà không phải là giai đoạn trước? Cô em hiểu có phải là khi mà mình đạt được cái điểm optimal point cuối của cái giai đoạn đầu đúng rồi. Tức là nó sẽ xu hướng cái margin của mình nó sẽ có xu hướng ra. Đúng rồi, cái không phải margin của mình cái lúc đấy ấy, nó sẽ thấp hơn so với cả trung bình. Không, như cái mắc ở đây ấy, cái điểm nó bắt đầu mắc mà doanh nghiệp nên tập trung vào ấy, thì là cái điểm mà AP Vâng, và trong cái step 1 của mình đã đạt được max, mình đã đạt được peak của cả cái margin rồi, nó đã nằm trong cái. Đúng rồi. Nhưng cái giai đoạn này là đang giảm rồi, đúng rồi. Mình đến end ở step 1, đúng rồi. mình đạt được cái optimal point, tức là cái margin nó sẽ không được tăng lên. Đúng rồi. Nó dẫn đi xuống nhưng mà mình vẫn lên. Và khi mà ra xu hướng như vậy, khi đạt được optimal point thì ở step 2 đấy thì cái average nó cũng sẽ đi xuống. Đúng. Thì em đang hiểu là có phải là khi đạt đến cái điểm ấy thì rõ ràng là khi cả hai cái nó đi xuống nên là mình sẽ như kiểu là mình sẽ sử dụng ít người hơn hay là mình sẽ tối ưu người. Không, ở đây như thế này, tức là trong giai đoạn này mình hiểu đang là mình sử dụng đầu vào là lao động nhá. Thì cái giai đoạn 2 này, giai đoạn 2 bắt đầu từ điểm 4 đến điểm 7 này là cái giai đoạn mà mình nên sử dụng, nên thuê thêm lao động, tức là lao động mình nên ở trong cái ngưỡng này. Tức là mình nên sử dụng số lao động ở trong cái ngưỡng từ 7 đến 4 này, chứ không nên ít hơn 4 và cũng không nên nhiều hơn 7. Thì tại sao cái 4 này lại là ngưỡng bắt đầu và 7 này lại là ngưỡng kết thúc? Thì cái ngưỡng bắt đầu ở đây là gì? Là cái điểm mà khi mà AP này đạt ở mức độ cao nhất, AP đạt điểm cực đại. Tại sao lại nên ở đó? Tại sao ta không nên sử dụng 3? Sao không nên sử dụng 3 lao động? Em nghĩ là tại vì MP nó còn có thể tăng lên được. Đúng rồi, nó còn có thể tăng lên được, thì tại sao mình lại dừng lại, đúng không? Giống như công ty của bạn ấy bây giờ mình sử dụng 6 lao động, nhưng nếu mà mình sử dụng 7 lao động thì cái số lao động, cái kết quả đầu ra của mình tốt hơn, thì tại sao mình lại không thuê thêm? Đúng không? Tức là ở đây là mình thấy rằng giai đoạn này ấy, là cái năng suất trung bình của mình vẫn có thể tăng lên được. Vậy thì mình nên thuê thêm lao động để mà mình làm chứ, nên đấy chưa nên là điểm gì, nên đấy chưa nên là điểm mà mình lựa chọn. Mà mình phải lựa chọn ở cái điểm này khi mà cái năng suất trung bình đạt ở mức độ cao nhất. Thế rồi ở cái điểm mà năng suất trung bình đạt ở mức độ cao nhất này thì mình lại bắt đầu có câu chuyện là bây giờ năng suất trung bình sẽ bắt đầu giảm. Và khi mình thuê thêm một lao động nữa thì lao động này cũng cái mức độ đóng góp so với những lao động trước đó. Tóm lại là cái anh thứ 7 và anh ở đây anh thứ 5 ấy, thì đóng góp của anh thứ 5 này chắc chắn là ít hơn anh thứ 4. Thế nhưng mà tại sao mà mình lại vẫn nên thuê? Vẫn có thể, thực ra vẫn có thể là điểm mình lựa chọn, chứ không phải ở đây anh bắt buộc phải tăng đến 7, đúng không? Bởi vì việc mà anh tăng đến 7 đây như mình vừa nói đến lại còn tùy thuộc vào gì? Đây mình mới đang nói là người ta tạo ra được bao nhiêu đầu ra thôi, nhưng mà mình còn phải quan tâm đến là cái chi phí mà mình phải chi trả cho họ nữa. Nên là nếu như mà mình ấy, cái điểm mà mình
nên bắt buộc phải chọn nên thì mình phải nên chọn tại cái điểm mà profit, marginal profit bằng 0 chứ không phải marginal product bằng 0, đúng không? Thì mới chính xác là người ta không tạo thêm được gì nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ đây là cái đoạn là mình nên, bởi vì là gì? Lúc này ấy, mặc dù là năng suất trung bình giảm nhưng mỗi người tăng thêm này người ta lại vẫn có đóng góp. Thế nên mình mới nói rằng là gì? Nó giảm ở đây là giảm ở cái phần additional output chứ nó không phải giảm ở total output. Mà total output thì vẫn tăng, chỉ có là additional thì giảm đi thôi. Tức là gọi là nếu mà mình nói nó hơi đến tức là giảm đi ở phần tăng thêm chứ không phải giảm đi ở số tổng. Thế nên mình chỉ dừng lại khi nào mà tóm lại nó thuê em thêm vô dụng quá. Và các bạn sẽ thấy là chỉ riêng có marginal products này và sau này sẽ là marginal revenue là điểm mà có thể nhận giá trị âm thôi. Trung bình cũng không bao giờ âm nhá, chỉ riêng có nếu mà mình vẽ đồ thị có mỗi cái này ra quả trực tọa độ thì mới là đúng này. Bởi vì thuê thêm một anh vào như là chỗ của bạn ấy này đến 40 người, bây giờ ngồi nào là tị lạnh nhau này, xong bắt đầu nhìn ngó xem người này làm thế này làm người thế kia thì lại còn làm giảm năng suất tổng thể cơ. Và như vậy một anh vào thì anh ấy không những là làm cho năng suất tăng lên mà tổng thể tổng sản phẩm tổng đầu ra output tăng lên mà em có làm output giảm đi cơ, đúng không? Nên là cái khái niệm biên này nó rất là quan trọng nhé. Nên cái quy luật mà mình nói các bạn là rational people think as emerging ấy. Và người ta cũng nói đây là gì? Rational firm. Tức là những cái firm mà rất là duy lý suy nghĩ bằng lý trí, bằng quy luật, bằng khách quan ấy thì cũng ra quyết định tại điểm cận biên. Và điểm biên này sẽ quyết định là người ta thêm hay là bớt như nào. Thế bây giờ mình cũng có thêm cái công cụ là khi mà mình quyết định là nếu mà mình thuê thêm hay là nếu mình sử dụng thêm, hoặc nếu mà mình mở thêm một cái tour, đúng không? Với công ty đấy là em quyết định là cái marginal này nó không nhất thiết là phải là em mở thêm một cái tour. Em nghĩ xem là cái tour đấy mở thêm ấy, thì nó có làm tăng giá trị cho doanh nghiệp mình hay không, đúng không? Bởi vì cái nguồn lực của đấy mình phải san sẻ mà. Thế rồi trong thực tế thì mình cái bài toán quản trị của mình thì nó còn đi xa hơn thế, là mình lại nghĩ đến short run và long run. Thế ví dụ long run mình có thể chấp nhận bao nhiêu để kỳ vọng một cái expectation in the short run mình có thể coi như một cái sự trade off để có thể có được benefit từ long run. Thế nên nó có nhưng mà những cái quyết định của mình sẽ đều là những cái quyết định là gì? Có cơ sở. Thế thì mình hoàn toàn có thể tính được. Thế em chắc ở ví dụ như ở công ty em thì bây giờ thông thường em sẽ tính là gì? AP. Chứ không mấy khi mình tính gì? MP. Nhưng mình hoàn toàn có thể tính MP để ra quyết định về việc thêm một hay không.